Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, plateia presente aqui, o público virtual também, ao 9º Encontro e 4º Simpósio Internacional de Bioética da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós, aqui do Grupo de Pesquisa em Ética e Bioética, agradecemos a presença de todos, e nós vamos dividir a nossa noite de hoje em 2 momentos. No primeiro momento, nós teremos aqui o prazer e a alegria de ouvir o músico Marcelo, e no segundo momento, a gente compõe a mesa para a abertura oficial do evento. Então, agora, nesse primeiro momento, nós vamos ter um momento cultural, né? Eu quero convidar aqui o nosso amigo, músico, multi-instrumentista, o cantor, compositor e educador musical, Marcelos Meirelles, a quem o Mackenzie, o grupo de pesquisa, já agradece a sua honrosa presença aqui entre nós. Muito obrigado, viu, Marcelo? Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui, né? Uma alegria ver gente discutindo ideias novas, né? Discutindo maneiras novas de cuidado em saúde, em ciência, né? É uma alegria, é um privilégio. Vou fazer um pouco de música brasileira, mostrar um pouco das nossas raízes de música brasileira. Eu espero que vocês gostem. Aberto aí? Perdão. Fui eu. Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião demais pra um pobre coração que para pra te ver passar só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Beleza é um avião demais para um pobre coração que para pra te ver passar só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Triste é viver na solidão. Triste é viver na solidão. Obrigado. Na próxima música eu vou tocar outra. Nessa primeira foi uma bossa nova chamada Triste, de Antônio Carlos Jobim, um compositor da mais extrema importância para o Brasil, um cara que fez, talvez, para a música brasileira, foi o cara que espalhou a música brasileira para o mundo, né? Com a bossa nova, com o movimento da bossa nova. Essa próxima que eu vou fazer talvez também de uma das figuras mais importantes da música brasileira, chamada Pixinguinha, que era um saxofonista, compositor de choro, maravilhoso. Eu vou fazer uma dele chamada Lamentos.
próxima que eu vou fazer de um compositor brasileiro que é muito conhecido, uma música super conhecida aqui no Brasil, contando um pouco da nossa terra, né? Falando um pouquinho da nossa terra. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, que não se entrega, não. Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, iaiá.
esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, que não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa, que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa, que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa, que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, e vem pro samba, vem pro samba, samba. Isso aqui. Fazer a última, agradecendo o privilégio de fazer essa abertura para mentes pensantes, né? Gente que pensa o futuro, né? Gente que está aqui trabalhando, pensando, cuidando, né, do futuro, principalmente com essas mudanças tecnológicas dos últimos anos, né, que vem avançando tão rápido e a gente às vezes não consegue acompanhar. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, ter mentes pensando sobre isso é algo muito legal, muito bacana. Então, agradecendo a cada um de vocês por isso, né? Cientistas pensando, né, sobre o nosso futuro. Vou encerrar aqui com uma música... vou encerrar com uma música. Esse é um professor que eu tive, né? Ouvi muitos discos, muitas coisas dele, muitas. Que é um grande mestre, teve aula com um violonista chamado Paulinho Nogueira, que também é um grande mestre do violão brasileiro. Esse cara é espetacular, chamado Toquinho. Vou fazer uma música dele. Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa é melhor que a solidão. Abre teus braços, meu irmão, deixa cair. Pra que somar se a gente pode dividir? Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não.
descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre teus braços, meu irmão, deixa cair. Pra que somar se a gente pode dividir? Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Nunca vai ter nada, não. Nunca vai ter nada, não. Obrigado, gente. Obrigado. Gente, lembrando, @song, S-O-N-G, Song Produções, nas redes sociais, vocês acham lá o trabalho. Agradecendo o privilégio, a honra de participar aqui do simpósio, isso é maravilhoso. Gente pensante, ouvindo música, é algo extraordinário, né, gente? Então, muitíssimo obrigado. E até daqui a pouco, né, professor? É isso? Então, até daqui a pouco, gente. Obrigado, viu? Muito obrigado, Marcelos. Muito obrigado. Começamos mal, né? Tom Jobim, Pixinguinha, Toquinho. Então, parabéns. Obrigado, Marcelos. Obrigado mesmo. Abrilhantou bastante aqui o nosso evento. Bom, mais uma vez, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? Nosso público aqui presente, as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais. Então, vamos iniciar aqui. Como eu disse, a gente ia dividir o nosso evento em duas partes. Agora vamos para a segunda parte, que é a composição aqui da mesa solene. É com muita satisfação que iniciamos o 9º encontro e o 4º simpósio internacional de bioética da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que de hoje até a próxima sexta-feira reunirá pesquisadores nacionais e internacionais para refletir sobre a temática da bioética e todas as suas interfaces, propiciando o diálogo sobre os temas persistentes e os temas também que são emergentes agora. Inicialmente, queremos agradecer a presença das autoridades que estão conosco nesta noite e, de imediato, convidá-los para compor a mesa solene de abertura. Eu quero convidar, para recepcionar todos aqui na mesa solene, o nosso diretor, o professor doutor Lamartine Gaspar de Oliveira, diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia. Obrigado, professor. Convido o reverendo José Carlos Piacente, capelão universitário, e que neste ato representa o chanceler da universidade, reverendo doutor Robson Grangeiro Monteiro. Convido o professor doutor Marcos Nepomuceno Duarte, pró-reitor de graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, neste ato representando o magnífico reitor, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Convido a professora doutora Rosana Schwartz, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura. Convido também o professor doutor Paulo Fraga da Silva, líder do nosso grupo de pesquisa em Ética e Bioética. Quero convidar o professor Keine Alves, diretor da Horus Mentoria e membro do grupo de pesquisa em Ética e Bioética. Podem se sentar. Registramos e agradecemos as presenças do palestrante desta conferência de abertura, professor doutor Davi de Gracia, da Universidade de George Washington, Estados Unidos. Queremos agradecer também aos diretores, coordenadores, professores e alunos
que nos acompanham presencialmente aqui neste auditório e também aqueles que nos acompanham pelo canal da TV Mackenzie no YouTube, ressaltando que todos que desejarem poderão realizar perguntas ao palestrante no chat do YouTube e da TV Mackenzie, bem como os que estão aqui presencialmente. De modo especial, queremos registrar e agradecer o patrocínio do Ministério da Educação, por meio da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Também agradecemos o apoio e parceria da Sociedade Brasileira de Bioética, Regional de São Paulo, Horus Mentoria, o Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte, História da Cultura, a Cátedra da Unesco, Cidades que Educam, se Transformam, e também agradecemos aos administrativos do CEFT, aos nossos queridos alunos monitores que estão aqui conosco. Eu quero convidar também a nossa pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, a professora doutora Maria Cristina Trigueiro. Obrigado, professora, pela presença. Compor a mesa aqui conosco. Como somos uma instituição de ensino confessional, iniciamos sempre as nossas atividades, os nossos eventos com uma reflexão bíblica, que será proferida pelo reverendo José Carlos Piacente, capelão universitário. Fique à vontade, reverendo. Daqui mesmo, de onde estou. Boa noite a todos, que alegria termos esse grupo seleto. Sejam muito bem-vindos ao Mackenzie, essa universidade cristã, confessional, que acolhe a todos com muito carinho. E vocês já perceberam, é uma universidade musical também, criativa, uma universidade que tem valorizado essa capacidade de imaginar as coisas com um olhar diferente. Enquanto eu ouvia o músico aqui, eu acho que eu tive um insight de criatividade. Eu pensei em algo extraordinário, como a natureza é diversificada, como ela é capaz de produzir tantas habilidades. Eu confesso que, ao ver este músico usando seu instrumento aqui, fiquei encantado. Como ele é capaz de produzir uma música tão bela, como a natureza é tão especial, como as coisas de Deus são tão especiais. Então, eu tive um insight e veio à minha mente uma frase extraordinária. Eu pensei o seguinte, que nessa natureza que Deus criou, não é possível que alguma coisa se perca, ou que alguma coisa seja de alguma forma esquecida. Porque na natureza nada se perde, nada escapa. Na natureza tudo se transforma. Que ideia genial eu tive, não foi? Bom, eu imagino que vocês estejam rindo, essa frase não é minha, essa ideia não é minha. É de um homem chamado Lavoisier. Ele já perdeu bastante para eu roubar alguma coisa dele. Ele já perdeu a sua cabeça, roubada pela Revolução Francesa, no dia 8 de maio de 1794. Já prestes a completar 51 anos, tiraram a sua vida. Eu estou no Congresso de Ética, e se tem uma coisa que eu não posso fazer, é roubar de alguém o que não me pertence. Não posso roubar nada, não posso roubar ideias, não posso deixar de atribuir a quem de direito pertence qualquer coisa. Eu não posso deixar de atribuir a Lavoisier o que pertence a ele. E se o assunto é ética, eu tenho que honrar isso. Mas se o assunto é bioética, por favor, não roubem de Deus o que pertence a ele. Eu não posso tirar de um homem uma frase, um pensamento. Eu não posso tirar de Deus o que ele é, o Criador de todas as coisas. Se existem animais, plantas, se as coisas funcionam, é porque existe alguém que foi o planejador disso tudo. Eu quero, já que nesta noite festiva estamos falando de música, ler um poema de Jó. Quem não conhece Jó? Ele escreveu de maneira belíssima, no seu capítulo 12, é ele mesmo que está falando, ele diz assim, Jó 12, verso 7. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a você. Interrogue a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem.
Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Pergunte para a terra, você vai ver a assinatura de Deus. Pergunte para as aves, pergunte para as plantas, aonde quer que você perguntar, toda a criação dirá, isso é do Senhor, e eu não posso tirar isso dele, porque não me cabe roubar a frase de ninguém, não me cabe roubar a honra de ninguém, não me cabe roubar a honra do Criador. O que estudamos em bioética é o mundo de Deus, criado e planejado por Ele. Então honrem aquele que até a sua criação reconhece como Senhor. Me permitam nessa hora fazer uma oração. Fazemos isso no Mackenzie o tempo todo. Fazemos isso aqui com os nossos alunos, com os nossos visitantes. É a nossa demonstração de amor, de honra àquele que criou todas as coisas e é Senhor. Obrigado por esse congresso, Senhor. A criação diz quem o Senhor é. As aves, os peixes, todas as coisas anunciam que o Senhor é Deus. Que não sejamos nós a nos calarmos, que não sejamos nós a não honrarmos o Senhor, para que não sejamos envergonhados, porque até os menores animais sabem que o Senhor é Deus, que nós, filhos do Senhor, também saibamos e anunciemos essa verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado a todos. Maravilhoso congresso. E se vocês precisarem de alguma coisa, estamos sempre à disposição, porque o Mackenzie é uma grande família, acolhedora. Obrigado. Muito obrigado, reverendo. Obrigado pela presença. Nossos agradecimentos também ao chanceler, à chancelaria, à capelania pela presença. Eu vou passar a palavra ao professor Dr. Lamartine Gaspar de Oliveira, diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, para declarar o nosso encontro aberto e também fazer a sua saudação. Professor Lamartine. Boa noite, mais uma vez. Tive assim, o privilégio já de cumprimentar algumas pessoas queridas que estão sempre colaborando, contribuindo com o Centro de Educação, Filosofia e Teologia, como também tem contribuído e bastante para o nosso programa de Educação, Arte e História da Cultura. A minha primeira palavra sempre, claro, como bem disse o reverendo Dr. Piacente, é de gratidão ao nosso Deus. Também quero agradecer ao professor Dr. Marcos Nepomuceno, hoje representando o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, nosso magnífico reitor. O professor Marcos Nepomuceno é assim, uma pessoa, é difícil, né, a gente não gostar dele. A gente logo que conhece, se apaixona, é um amigo muito precioso. Hoje, inclusive, fazendo um excelente trabalho na pró-reitoria de graduação, tem inovado aquele lugar e tem trazido, dado para nós, uma segurança muito grande. Eu digo nós, os diretores das unidades e principalmente o CEFT. Prazer tê-lo e vê-lo aqui, principalmente estando do meu lado. Prazer. Quero também agradecer muito a presença da professora doutora Maria Cristina, está responsável por todos os programas de pós-graduação da Universidade. É outra pessoa também, eu acho que a cubana que eu mais... Tem ela e tem outra, ela sabe que tem a Sandria, né? Mas essas duas cubanas que eu me apaixonei muito facilmente, né? Sua amiga, inclusive, né? Então, um prazer muito grande ter e ver você aqui, Maria Cristina. Você é muito especial para nós. Também quero muito agradecer ao professor Dr. Cleverson, que é outra pessoa que a gente tem no coração. É difícil não gostar do professor Dr. Cleverson. Por gentileza, fique em pé, Cleverson, nosso pró-reitor de extensão. Deus te abençoe, um prazer vê-lo e tê-lo aqui. E ao seu lado, o professor Dr. Lindenberg, né, que está sempre ajudando o CEFT, porque ele é do CEFT, então, mas está ali do lado do professor Cleverson. Quero também agradecer ao professor Dr. Felipe Assis, que hoje representa o professor Dr. Felipe Chiarello. Felipe, por gentileza. Isso, representando a nossa Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito bom te ver aqui, recebê-lo também.
tá? Agradecer muito ao professor Dr. Paulo Fraga, a sua equipe, viu, Paulo? Muito obrigado a você, a toda a equipe da Bioética. Todos os anos nos reunimos aqui, o Paulo está à frente desse grupo tão precioso. E não só ele, como o Keynes também, o professor Dr. Keynes, um amigo muito querido. Tive o privilégio de viajar com ele, passar alguns dias com ele nos Estados Unidos, na Universidade Georgetown, e ali desfrutarmos de algumas pesquisas, né, bem interessantes na área da ética, e trazer o laboratório de ética para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito bom te ver aqui. A professora doutora Rosana, coordenadora do nosso programa, estou sempre com ela, prazer também. Neste momento, então, declarando aberto, instalado o 9º Encontro e 4º Simpósio Internacional de Bioética. Sejam todos bem-vindos, os nossos preletores internacionais. Tá um prazer muito grande vê-los e tê-los também aqui. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas está nesse lugar aqui para agradecer a tanta gente, passa mesmo, tá? Passa mesmo. Doutor Marcelo, muito obrigado, querido. Obrigado, professora Martini. Também registro aqui a presença dos coordenadores de curso de graduação, né, a professora Ângela, da Filosofia, o professor Mário, da Teologia, o professor Sérgio, do curso de História, a professora Sheila, a professora Aline, coordenadoras aqui do curso de Pedagogia. Muito obrigado pela presença. De imediato, passamos para a saudação do professor Dr. Marcos Nepomuceno, pró-reitor de graduação da Universidade. Bom, boa noite a todos e todas. Representando aqui o professor Marco Túlio de Castro, nosso reitor, que está num evento fora do país, representando a universidade. Queria saudar a todos e dizer o quanto é importante para uma universidade, uma instituição de ensino centenária como a nossa, poder abraçar temas importantes do mundo contemporâneo, como a bioética. Para que só uma breve contextualização, quando essa instituição de ensino começou, a cidade de São Paulo, que hoje é uma das maiores cidades do mundo, não tinha 30 mil habitantes. Ou seja, você não consegue contar a história do desenvolvimento da cidade de São Paulo sem contar como essa instituição de ensino pôde colaborar com isso. Primeiro como um colégio, como uma escola, mas logo passando ao ensino superior, numa época onde as carreiras de ensino superior sequer possuíam a configuração que possuem hoje. Então, ela sempre foi uma instituição que ajudou a sociedade, através da geração e do compartilhamento de conhecimento, a enfrentar os desafios do seu desenvolvimento, do seu avanço. E poder sediar um evento, já na sua 9ª e 4ª edição, um evento de um assunto tão importante ao mundo contemporâneo, os desafios que surgem diante das transformações da sociedade, é para nós um grande prazer. É parte da nossa missão. Para quem não conhece a nossa história, eu costumo brincar dizendo que essa universidade não deveria se chamar Universidade Mackenzie, e sim Universidade Chamberlain, porque ela começa com o olhar de uma educadora que, há 150 anos, olhou para uma cidade ainda pequena e perguntou para o seu esposo, ele, pastor presbiteriano, e perguntou por que tantas crianças na rua nessa cidade. E ele disse para ela, você viu como aqui faltam escolas? E, ato contínuo, ela abriu a casa dela e começou a lecionar na casa. E 1 ano depois eles já tinham um prédio próprio, e isso foi crescendo, e essa obra educacional que nós conhecemos hoje aqui, que oferece formação desde as crianças de 4 anos até o pós-doutoramento. Mas sempre com o compromisso do quê? De transformar as coletividades, as comunidades onde ela está inserida, em lugares melhores. E é através da pesquisa, do ensino e da extensão que a gente consegue fazer isso. Então, aqui é um momento muito grato, e eu agradeço a presença de todos, porque serão dias de trabalho discutindo assuntos fundamentais, e ao gerar e compartilhar conhecimento, ele transforma a sociedade que está inserido, e o Brasil, assim como o mundo, precisa dessas discussões. Então, desejo excelentes dias de trabalho. Gostaria de agradecer a todo o empenho da comunidade do Centro, do CEFT, do Centro de Educação, Filosofia e Teologia,
e dessas lideranças que já há tantos anos vêm trabalhando para consolidar este grupo de pesquisa em bioética e que hoje é essa referência nacional e caminhando para ser uma referência integrada a grupos internacionais. Então, desejo uma excelente jornada de trabalho a todos e obrigado. Muito obrigado, professor Marcos, pela presença, pelas palavras de apoio e incentivo. Passamos agora para a saudação da professora doutora Maria Cristina Trigueiro, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação. Boa noite a todos. Também é um enorme prazer estar aqui como pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação. O tema, a temática da bioética, praticamente transversal a todos os programas nossos de pós-graduação, principalmente porque toda pesquisa que se faz na universidade tem um impacto social. E um impacto social sempre pensando em poder ajudar grupos em situação de vulnerabilidade, grupos minoritários. Temos muito trabalho na área do desenvolvimento humano, na área da educação. No próprio programa de Direito Político Econômico, temos muitas pesquisas que têm essa caracterização de como poder, né, de uma maneira ética, trazer os melhores benefícios para a população. E eu quero só dar um destaque aqui, e gostaria de mencionar aqui o nome do professor Paulo. O professor Paulo foi um dos pioneiros em desenvolver, né, implantar uma disciplina que se chama bioética, e que é uma disciplina que aparece em vários programas de pós-graduação, inclusive ela é oferecida logo que o aluno de mestrado e doutorado entra, né, dentro dos cursos. E isso significa já a valorização que nossa universidade tem a essa temática. Então, nossa universidade, para quem não conhece, tem 2 comitês de ética, um comitê de ética, né, dedicado à pesquisa com seres humanos, e temos um comitê de ética dedicado à pesquisa com animais. E esses 2 comitês estão cadastrados, né, no Ministério da Saúde, e todos os preceitos éticos, os cuidados, a maneira como é trabalhada, né, e discutida dentro desse comitê, a questão ética, praticamente perpassa, né, toda essa pesquisa que é feita na universidade. Então, para nós, né, professor Lamartine, ter um evento, né, que possamos sediar um evento com essa temática é uma honra. Realmente, eu agradeço muitíssimo aos professores pesquisadores que estão aqui, né, agraciando o evento e que irão palestrar esta noite. E nós somos muito obrigada por dar a Mackenzie essa oportunidade de ter um evento direcionado a tão importante temática. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria Cristina. Eu vou pedir licença à mesa agora só um minutinho, porque eu fui pró-reitor de extensão, né? E a legislação fala numa relação indissociável, a lei diz, entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, eu vou pedir para o professor Cleverson vir aqui rapidinho para fazer uma saudação em nome da extensão, que a extensão para nós não é o patinho feio não, viu, Cleverson? Nós estamos transmitindo esse evento para o mundo todo, não só para o Brasil, TV Mackenzie, redes sociais todas. Então, a comunidade está presente aqui e a extensão, por tabela, está conosco. Obrigado pela presença, professor Cleverson. Eu só vim porque ele vai ficar aqui comigo. Em nome, então, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, saudando a toda a mesa, na pessoa do representante do nosso magnífico reitor, o professor Marcos Nepomuceno, e também do nosso, digamos assim, nosso anfitrião, nosso diretor Lamartine, saudando também a cada um e a cada uma dos presentes. O professor Marcelo já antecipou o que eu poderia dizer aqui muito rapidamente. Mas no caso brasileiro, acho que todos aqui sabem, artigo 207 da Constituição fala que às universidades como a nossa será exigida, então não é um imperativo, não há escolha. Não é? Fala que nossas universidades, no contexto brasileiro, deverão respeitar, obedecer o princípio indissociável do ensino, pesquisa e extensão. Então, nesse sentido, então, não nos cabe escolha. E ainda que coubesse, eu penso que nós deveríamos escolher por assim fazer. E esta casa, que é uma universidade, são 5 eixos que nos pautam, já foram mencionados pelos que me antecederam, mas que é uma universidade comunitária, confessional, filantrópica, que é Mackenzie,
A uma universidade com essas características, não seria minimamente possível e aceitável não nos pautarmos no nosso fazer acadêmico pelo princípio extensionista, que é simplesmente entre aspas, por certo, olhar para fora dos nossos muros. Então, o nosso fazer acadêmico não pode ser olhando apenas para nós mesmos, tem que ser olhando para os que estão fora dos nossos muros. E, sobretudo, um centro como este, não é, professor Lamartine, que é um centro de educação, filosofia e teologia. Educação para quem? Para os de dentro? Teologia para quem? Para os de dentro? Filosofia, ou restrita aos de dentro, não? Filosofia apenas para os de dentro, teologia apenas para os de dentro. Então, neste sentido, agradecendo a oportunidade da fala, que nós não havíamos combinado, não é, professor Marcelo? E não havíamos combinado mesmo. Então, eu quero agradecer a gentileza, agradecer a oportunidade, pedir também desculpas, porque usando mais espaço, não é, que é um espaço de fala privilegiado para o nosso convidado internacional, mas que nós nos pautemos na nossa conduta acadêmica pela perspectiva extensionista, que ela paute o nosso ensino, que ela paute a nossa pesquisa, que ela paute a nossa conduta acadêmica. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Clever. De imediato, passamos a palavra para a professora doutora Rosana Schwartz, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, onde o nosso grupo de pesquisa está vinculado. Boa noite a todos e todas. Em nome do Programa Educação, Arte e História da Cultura, eu estou honrada de estar aqui representando os nossos discentes, os nossos docentes e alguns egressos que vejo aqui sentados, né? Porque é importante a gente manter sempre esse vínculo, né? A graduação e a pós-graduação, e o trabalho de pesquisa que esse grupo tem feito, tem realizado durante tantos anos, né? Trabalhar com as questões éticas é estar preocupado com a Agenda 2030 e todas as ODS, né? Então, é isso que o nosso programa, como a professora Maria Cristina falou, o professor Marcos Nepomuceno e os demais, é uma preocupação da nossa instituição, de estar sempre caminhando, né, sempre na direção dos princípios, né, e dos valores éticos. Então, é isso. Bom evento. Obrigado, professora Rosana. Convidamos o professor Keynes Alves, diretor da Horus Mentoria, membro do Grupo de Pesquisa em Ética e Bioética e parceiro deste evento aqui, para a sua saudação. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade para todos poderem abrir a agenda, o tempo, para ouvir e participar sobre bioética. Um momento único, importante e essencial, no qual é necessário que cada vez mais a gente adentre dentro desse conteúdo e que a gente possa aqui construir uma consciência coletiva capaz de cultivar o que realmente importa. Então, esse é o convite que eu faço a todos aqui presentes. Quero agradecer também ao professor Paulo Fraga pelos anos de trabalho, insistência e também dedicação. Sou um admirador seu, não sou seu, né? Sou da casa aqui também. Quero agradecer ao Orlando, que está ali, que foi um grande amigo e companheiro aí em diversos pontos. Professora Ângela, Marcelo, Lamartine e todos aqui presentes, muito obrigado por dar essa oportunidade para nós, e a gente trabalha para cultivar esse espírito de progresso constante o tempo todo. Obrigado. Obrigado. Convido o professor Dr. Paulo Fraga da Silva, líder do nosso grupo de pesquisa em Ética e Bioética, para a sua saudação. Eu fiz um breve texto aqui para ser bem objetivo. Gostaria de agradecer a todos e a todas, né? Eu acho que é uma forma muito interessante, a cada 2 anos, a gente se reunir em torno de temas que são instigantes, né? Uma variedade enorme, que revela um pouco a identidade, né? A personalidade da bioética, né? Que é um campo extremamente atraente, muito embora seja desafiador. E o nosso evento está completando 17 anos, né? A maioridade aqui no Brasil acontece aos 18, então estamos quase chegando lá, né? Mas
Ao longo desses anos todos, a gente tem sido, né, e tem construído uma forma de promover, então, debates aprofundados, né, e vários outros participantes e pesquisadores, quer sejam nacionais e internacionais, encontraram neste evento, né, uma forma de compartilhar suas produções e reflexões. Nesta edição, só por curiosidade, recebemos aí 36 comunicações orais, teremos, então, 4 conferências e 5 mesas redondas, que abordarão os mais diversos temas envolvendo direitos humanos, educação moral, competência moral e democrática, meio ambiente, mídia e comunicação, ética animal, democracia, políticas públicas de saúde, aspectos éticos da inteligência artificial e, sobretudo, a fundamentação teórica e filosófica da bioética. Teremos também uma sessão de cinema, né, de projeção de cinema, um cine em debate, né? Interessante que vai ser na sexta-feira, quando todos estarão mais cansados, né? A gente vai se relaxar, né, debatendo então em torno de alguns desafios que o mundo tem colocado então para nós humanos, né, de refletir e ao mesmo tempo se apropriar de uma certa responsabilidade com a vida no planeta, né? E nessa edição tivemos também uma original oficina sobre governança hospitalar que aqui ocorreu hoje à tarde. Desde a sua terceira edição, a gente tem conseguido fomento de agências externas à Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas já conseguimos também fomento da própria agência Mac Pesquisa, e nessa edição a gente tem recebido esse apoio financeiro dessa importante agência federal de suporte, né, financeiro, que é a CAPES, né, o que tem permitido manter a qualidade dos trabalhos, por isso o nosso agradecimento à CAPES. Temos recebido vários participantes de diferentes áreas, revelando interesses diversos. A gente contabilizou aqui todas as áreas dos saberes distribuídas entre as humanidades, as hard sciences, as ciências da área de saúde, as ciências jurídicas também, e temos e recebemos também, por volta de 320 inscritos, né, provindos aí de 18 estados brasileiros e 3 países. Por curiosidade, esses países, uma inscrição de Angola, uma inscrição da Índia e uma inscrição do Chile. Nós agradecemos aos 14 palestrantes, 3 estrangeiros e 11 brasileiros, que certamente qualificarão as discussões. Um agradecimento especial aos palestrantes que vieram de tão longe. Então, a minha palavra de agradecimento à professora doutora Christine Berry, da Universidade de Bergen, na Noruega, o seu marido Ivan, que tem acompanhado, o professor Dr. David de Graça, da Universidade George Washington, em Washington, D.C., professor Dr. Eduardo Dias Amado, diretor do Instituto de Bioética da Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá, em Colômbia, e sua esposa Mildred também. São muito simpáticos esses palestrantes, mas eu agradeço de coração o esforço de vocês em atravessarem oceanos, né, para estarem aqui discutindo conosco. É um privilégio e, logicamente, os nossos palestrantes nacionais também de muita qualidade. E aí fica uma mensagem final aqui. Em tempos de negação do exercício da reflexão na sociedade contemporânea e sua decorrente ausência de criticidade e a escassez de diálogos respeitosos, nos sentimos, então, orgulhosos e agradecidos pela persistência e insistência de nosso grupo de pesquisa em ética e bioética em manter os encontros de bioética, buscando, então, esse diálogo respeitoso e autêntico na abordagem dos assuntos, muitos deles, e grande parte deles, ou então a totalidade deles, dilemáticos. Gostaríamos de agradecer novamente à direção do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, o professor Lamartine, a professora Rosana, na coordenação do nosso programa de pós-graduação, aos integrantes do grupo de pesquisa em ética e bioética da nossa universidade, a comissão organizadora e científica, e aqui eu vou nominar, né, para ser bem justo, logicamente, pode ser que a memória de uma pessoa já com idade avançada vai esquecer de algum nome, mas ao apoio administrativo do CEFT, então, o Gabrielzinho tem ajudado bastante, a Gislaine, Mariana, Lilian, Geraldo, Dagmar e Jorge. Agradecer profundamente aqui e, novamente, a todos os palestrantes, ao apoio financeiro nós já mencionamos, a Horas Mentoria,
e aí tem que nominar também o Fernando, o Cadu, a Jaqueline, a Juliana e a companhia do nosso amigo Kane, né? A recíproca é verdadeira, viu, Kane? Ele é um apaixonado pela ética aplicada, né? Isso é importante. A equipe da TV Mackenzie, que está fazendo essa transmissão, a Enitai, né? E ao nosso querido músico Marcelos Meirelles. Obrigado, Marcelos. Um agradecimento especial aos amigos, professor Roger e professor Marcelo, o apoio permanente na concepção e organização desse evento. E lembro-me aí, né, Marcelo, dos idos de 1997, quando a gente começou a semear alguma coisa em torno da bioética. 1997 foi quando o primeiro mamífero foi clonado, né? Foi um abalo, né? A ovelha Dolly, né? E daí começamos já atuando no Mackenzie, mas no Colégio Mackenzie a gente conseguiu, em torno disso, encher o auditório Rui Barbosa, quando o Rui Barbosa não era reformado ainda, né? Muita gente. A nossa expectativa é que tenhamos, então, um bom encontro. Amanhã, a partir da manhã, às 9 horas da manhã, já estaremos de novo aqui para essa discussão muito saudável. Sejam todos, então, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Boas e ricas reflexões. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, professor Paulo, pela acolhida, né, e pelo trabalho aí desses longos anos todos aí. Nós vamos fazer agora, então, primeiro agradecer mais uma vez a presença de todos que tiraram um tempinho para prestigiar o nosso evento aqui. Agradecemos mesmo de coração. A gente vai fazer agora a descomposição da mesa de abertura, mais uma vez agradecendo, saudando. O professor Kane fica, porque vai fazer a mediação da mesa agora, né? E aí nós vamos dar início aos trabalhos desta noite. Para isso, convidamos o professor Kane para ficar aí, né? Membro do nosso grupo de pesquisa e moderador desta mesa de abertura, né? Também convidamos agora o professor Dr. David de Grasse, da Universidade George Washington, né, Estados Unidos, palestrante dessa noite, para que se iniciem os trabalhos. Muito obrigado. Can you hear me well in the back? You hear me okay? Okay. Whoops. We got ahead of ourselves. All right. Yeah. Oh. Boa noite. Vamos lá, eu vou fazer a moderação. Quero apresentar aqui o David de Grasse. Ele é professor de filosofia lá da Georgetown em Washington University, ou da George Washington University. Ele também é pesquisador sênior do Departamento de Bioética do National Institute of Health. A maior parte da pesquisa que ele tem é em filosofia moral e ética aplicada. É importante destacar algumas de suas obras. Uma delas é o Diálogo sobre Controle de Armas, que foi publicado em 2023, o ano passado. A gente tem também uma teoria de bioética, que foi publicada em 2021. E um importante marco na bioética é o Princípios de Ética em Pesquisa Animal, que foi escrito com Tom Bishop. E ele vai estar conosco aqui hoje apresentando o tema dele, né, que o tema é o Defense of a New Framework for Animal Research and Ethics. E o que eu vou dizer para vocês, aproveitem um bocado, que não é sempre que a gente tem alguém com tanto conhecimento aqui junto conosco e que está disposto a partilhar uma boa visão sobre esse tema tão importante, tão relevante nesse instante. Please. Thank you for that kind introduction, and I'd like to thank especially Paulo Fraga da Silva and the Mackenzie University, everyone who made this possible, including Maura, for this honor and opportunity. At least in the sciences, you're supposed to mention if you have any conflicts of interest. I have what could be considered a conflict in that some years ago I did 10 hours of work for a German pharmaceutical called Merck, which wanted to improve its animal ethics program.
but I have no conflict regarding sales of the book pictured here because I don't receive any royalties for it. Here's my plan. I'll begin with some background and then answer the question of why now is a good time for a new framework for animal research ethics. I'll talk about conflicting perceptions regarding this topic and offer a strategy for overcoming the gridlock that results from this conflict. I'll then go on to the framework itself, beginning with principles of social benefit and then principles of animal welfare. And the framework suggests a decision tree, which I'll quickly walk us through, and then talk about the well-known 3 R's, which is the framework that's been in place for a very long time. I'll briefly explain how my approach is a work in non-ideal theory, and then conclude with some possible advantages of the framework and some other thoughts. All right, so the 6-principle framework that I'll present to you is a result of collaboration with Tom Beecham. That's how he pronounces it. I know it looks like Tom Beauchamp on this project. We published an article in the ILAR Journal in 2019, and then the book Principles of Animal Research Ethics in 2020. This book consisted of our centerpiece article and commentaries by 7 eminent scholars, most of them scientists who work with animals, including the late and great primatologist Frans de Waal. Our purpose has been to present a framework of general principles for laboratory animal research. In order to be adequate, such a framework should be responsive to various changes in the past half century, ethically defensible even to ethicists, politically reasonable so that there's some chance of uptake, and useful, at least at a general level, to those who are engaged in the review or conduct of animal research. Why now? There have been a lot of changes in the last half century. The public has grown much more concerned about animal protection and animal welfare than it used to be. There have been advances in the scientific study of animal minds. It turns out that a lot of animals have much more sophisticated mental lives than we had thought, say in the middle of the 20th century, and this tends to increase respect for them. Animal ethics emerged in the 1970s as a subdiscipline, and it has exploded in volume and sophistication. There are increasing concerns among scientists about translation from successful animal studies to the possibility of using something new like a new drug safely and effectively in human beings. And there have also been advances in the science of alternatives to using animals. First, conflicting perspectives. There are very different views about animals' moral status. There's much less consensus on this matter than there is about humans' moral status. There are different views about the value of animal research and even about the legitimacy of certain questions. And the area is highly politicized, at least in my country. After the contemporary animal protection movement got going in the 70s and 80s, the biomedical community responded very, very strongly in a way that maybe wasn't entirely fair to the people they were responding to, and that was closer to the beginning of my work in philosophy, and I really noticed how politicized it was. The biomedical community tends to have a lot of optimism about the social value of animal research. They tend to think that it's absolutely necessary for biomedical progress, and even though there are some problems with translation, there's a lot of good science here. As for animals' moral status, they rarely confront the question directly,
I think they tend to defer to popular traditional attitudes according to which animals exist, at least in part, for us to use them. And this is precisely something that a lot of people working in animal ethics have been challenging lately. And the biomedical community often states, at least again in my country, that they should educate the public more about the science. If only the public understood the science of animal research, they would be very strongly in favor of it. By contrast, the animal protection community is more doubtful about the actual benefits of animal research, especially in relation to the costs. They tend to have a higher estimation of animals' moral status, and by moral status I mean an individual's inherent value or mattering in their own right, and not just as a resource for other people's benefit. And they also tend to think that where education is needed, scientists need education about animal ethics. So even though there has been some thawing of the climate, there is still gridlock, and a strategy for overcoming this gridlock is needed. So Beecham and I thought we would work from several points of consensus, or reasonable consensus. So here are three ideas that members of both communities should agree on. First, sentient animals have moral status, at least some moral status. They matter in their own right, and they're not just our tools. Second, any justification for harming non-consenting beings with moral status, like research animals, must appeal to substantial social benefits. Trivial benefits are not enough, and scientific freedom is not enough. And third, any permissible harming of animal subjects is limited by considerations of animal welfare. Now, I use the term sentience with that first point. By this I mean the capacity to have pleasant or unpleasant experiences. This is important because a sentient animal has an experiential welfare, and therefore interests that can be taken into account ethically. And which animals are sentient? This is a much contested question, but I think a reasonable working assumption is that at least the vertebrate animals, and among invertebrates, the cephalopods, such as octopus, squid, and cuttlefish. There's a lot of evidence that these animals can feel at least pain and pleasure. The other 2 points of convergence can be brought together with the thought that any adequate justification for animal research must feature the prospect of substantial social benefits and adequate protection of animal subjects' welfare. So we can see that the core values of animal research are social benefit and animal welfare. These, fortunately, are already widely and almost universally accepted, which provides us a basis for building a viable animal research ethics, which is what we're trying to do. And this is what the framework looks like. The core value of social benefit supports and can be specified into principles or directives that we call no alternative method, expected net benefit, and sufficient value to justify harm. The core value of animal welfare supports and can be specified into principles we call no unnecessary harm, basic needs, and upper limits to harm. So let's start with the principles of social benefit. No alternative method states, use of animal subjects must be the sole ethically acceptable way to address a research problem whose solution offers the prospect of a social benefit. The idea here is that beings with moral status shouldn't be harmed if the benefits are obtainable without harming them. So if this principle is met, then a proposed animal study offers the prospect of a unique benefit.
But this raises the question about alternatives. Where they're adequate, animal studies don't offer unique benefits. And the science of alternatives is advancing. Here are some developments that suggest much more confidence in alternatives than existed even 10 years ago. In 2019, the US Environmental Protection Agency announced that it would reduce, and by 2035, eliminate testing on mammals. In 2021, the European Parliament adopted a resolution to find ways to phase out animal testing altogether. The next year, the US Food and Drug Administration passed an act that finally permitted drug makers to use alternatives to animal models. In 2023, a working group convened by the National Institutes of Health produced a report that stated that alternatives have great promise not only where we're trying to translate from animals to humans, such as with new drugs, but even in basic research, which might seem counterintuitive. And that same year, last year, Brazil's National Council for the Control of Animal Experimentation banned domestic cosmetics testing on animals. So what do I mean by alternatives? I am not an expert on the science of alternatives, but I have some familiarity, and I thought it'd be helpful to just mention some examples. Organs on chips, cerebral, lung, and kidney organoids, mini organs. In the case of cerebral organoids, mini brains, derived from stem cells. Organoids and tissues produced by 3D printers, computational models, and AI. Microdosing with human volunteers. This involves giving a tiny amount of some new substance that's being tested. It's too small to harm them, but it's large enough to indicate a chemical reaction that could suggest that it's dangerous. And a different kind of example is the study of naturally occurring diseases in domestic animals. Okay, this is, in a sense, not an alternative because animals are involved. But I'm thinking about a situation in which your pet dog, for example, gets cancer. And you agree for the dog to be enrolled in a study of a new promising treatment for canine cancer. The dog still gets to live at home, and the dog is not given cancer. It got it naturally. So this is much more humane in a lot of ways and can not only advance veterinary medicine, but even sometimes the understanding of human cancer. This first principle, no alternative method, is similar to one of the 3 R's, which is the dominant framework that's been in place a long time. And I'll say more about it later. But replacement is sometimes interpreted loosely. For example, in the US government principles, and I think this has been in place since the 1980s, it says, methods such as mathematical models, computer simulation, and in vitro biological systems, in other words, alternatives, should be considered. And I want you to focus on that word considered, because if you consider it, it's pretty easy to do that. You just think about it, oh, nah, I'm not going to use that. That doesn't seem like a very demanding requirement, whereas our principle states a requirement to use a viable alternative if it's available. And I think each animal care committee, if at all possible, should have an expert on the science of alternatives. The second principle is called expected net benefit, and I think this principle will do a lot of work if it's accepted and implemented. Some animal studies offer unique benefits, I'm assuming. Some animal studies would satisfy the first principle. All animal research has costs. And in the history of reviewing animal research, there really hasn't been much attention to costs. But we need to pay attention to it, of course.
So this principle says the prospect of social benefit from a research study must outweigh its expected costs and risks to human beings. So one necessary condition that it should be at least a good deal for us before we even consider animal welfare. Otherwise, it would seem to be a non-starter. But let's think about this idea of expected benefit. It's a function of the amount of benefit or its value times the likelihood of actually achieving it. Because before you approve a study, you haven't done it yet. So you have to consider likelihood of success, which means that the value of the hoped for benefit must be multiplied by, in effect, by some value less than 1. By analogy, a raffle ticket with a 1 in 10 chance of winning $20 is not worth $20, at least before the numbers have been drawn. It's worth $20 divided by 10 minus the cost of the ticket. And there's something analogous with animal research. Now, while this is logically obvious, in practice, the probability factor tends to be overlooked. And champions of animal research, I mentioned how this can be very political, often speak retrospectively of successful trials, cherry picking, as it were, without even mentioning failed trials or how often they occur. And that's very distorting. So there are concerns about translation. For the longest time, the biomedical community didn't even attempt to determine how useful animal models were. They used them, and they kept using them. But then some years ago, they actually tried to keep up with how often they worked out, how often they led to clinical success. And the results are surprising. I was very surprised. It turns out, at least according to the evidence we have now, that the attrition rate from successful animal studies, I mean those where an animal model suggested that this new drug was both safe and effective, the attrition to being able to use it in humans is 90%, which means the translation rate from the successful animal studies is about 10%. And a systematic review of the evidence published in the Journal of the American Medical Association found that among highly cited animal studies, which is a very select group, only about 1/3 of those translated. Okay, that was all about expected benefit, now costs. The relevant costs in the second principle are costs to humans, and they include financial costs, opportunity costs, and risks associated with unreliable animal models. In general, the less adequate a particular animal model is, say a particular use of a mouse for testing, the greater the risk of one of 4 kinds of error. False toxicity negatives occur when you say, well, it's safe in the mouse, so let's try it in people, or it's safe in the dog, or let's try it. And if that's wrong, that can be dangerous for human subjects. False toxicity positives can be a wasted opportunity. It was toxic in the animals, so let's not even try it in humans. But it might have been safe in the humans, and sometimes that happens. False efficacy negatives occur where the thing doesn't work in animals, and you assume not even worth trying it in humans, but there have been some cases where it turned out, surprisingly, something was effective in humans. But the most common error is false efficacy positives. It works in animals, and then disappointingly, it doesn't work in humans. One really extreme case involves Alzheimer's disease, in which there have been over 200 successful animal studies that led to no translation to humans. As you know, there's very, very little in the way of good treatments for Alzheimer's, and there have been an enormous number of animal studies that appeared very promising. So it's something, this is not to try to justify abolition of animal research, or even the claim that it's all, none of it is helpful. It's intended in the way of a sort of scientific reality check on our consideration of benefits, the prospect of benefit, in relation to costs.
So an expectation of net benefit is required for justification even from a purely human-centered standpoint. It seems as a necessary condition self-evident. But it sets a rigorous standard, and it's a standard that is apparently often not met given the problems I've talked about with translation. The third principle of social benefit is called sufficient value to justify harm. Suppose that the first two principles are met in a given case. An animal study offers a unique benefit, that is, there's no viable alternative, and the prospect of benefit, even when you take into account likelihood, exceeds the projected costs to humans. Now, if you only thought humans mattered, you might say, okay, go for it. But animals matter too. And so it doesn't follow that it's ethical. Now we need to consider the costs to the animals in the form of harm. The principle says the prospect of a net benefit for human society from a research study must be sufficiently valuable to justify expected harms to animal subjects. There's something similar in spirit in the European Union requirement of an analysis to assess, quote, whether the harm to the animals is justified by the expected outcome, taking into account ethical considerations. Admittedly, we can't expect perfect agreement applying this principle because there will be some differences in thinking about how much animals matter or how much moral status they have. I'm afraid that's inevitable, but I think we succeeded to limiting this variable to one of the 6 principles. For the sake of continuity for those who might have joined us late. After talking about the prospect of benefits from animal studies, we have to consider the costs, and the relevant costs in this principle are costs to human beings. Have I gone back too far? This is pretty far back. Okay. And these include financial costs, opportunity costs, and risks that are associated with unreliable animal models. The less adequate an animal model is, the greater the risks of one of 4 kinds of error. False toxicity negatives, in which something seems safe in animal models but proves to be harmful to humans, which is dangerous. False toxicity positives, where something seems too dangerous in animals to use in humans, but maybe they're not. False efficacy negatives, where something doesn't work in animals but might have worked in humans. And the most common problem, false efficacy positives, where something appears to work with animals but then ends up not working with humans, which costs a lot of time and money and scientific expertise. This is a very common problem, and an extreme case involves Alzheimer's disease, where over 200 promising animal models failed to translate to useful treatments for humans. This second principle is required for justification, even from a point of view that only considers human interests. And as a necessary condition, it seems self-evident, but it sets a rigorous standard. It's a standard that we have reason to believe is often not met, given all the problems I've talked about with translating from animal studies to application in human beings. The third principle is sufficient value to justify harm. If the first 2 principles are met in a given case, with a given study, then the study offers a unique benefit and a prospect that's valuable enough to exceed all the projected costs to people. But we don't know yet whether it's ethical, because we have to think about animals' interests. So we have to take into account the costs to them. And these costs can be understood in terms of harms. This principle says that the prospect of a net benefit for human society from a research study must be sufficiently valuable to justify expected harms to animal subjects.
And this is similar to a European Union requirement of an analysis to assess, quote, whether the harm to the animals is justified by the expected outcome, taking into account ethical considerations. Unfortunately, we can't expect full agreement in applying this principle because if people have some disagreement about how much animals matter or how much moral status they have, they might sometimes disagree about whether the principle is satisfied in a given case. But Beecham and I worked hard to reduce this problem of differing estimations of animals' moral status to a single principle. Together, the principles of social benefit require the prospect of a unique net benefit sufficient to justify anticipated harms to animals. And both champions of animal research and animal protectionists should be able to accept this demand. Let's consider a case now. The case is intended to illustrate how you might take the principles and think ethically about a proposed study. In this case, it's a study that already took place, but we have to imagine the point of view before we knew what would happen. It's an important case in which Moderna worked with the National Institutes of Allergy and Infectious Diseases to develop a vaccine for COVID in 2020, when the pandemic was raging and there was enormous uncertainty. Moderna actually began human safety testing at the same time as NIAID began an infection challenge study involving 24 rhesus macaque monkeys. An infection challenge study is one in which the subjects, whether animals or humans, are intentionally given a disease or exposed to a disease. For example, intranasally given COVID. Let's see what else. Sorry. Okay. So, was the first principle, no alternative method, actually met in this case? You might say no. After all, the Moderna started the early stage clinical trial with humans without even waiting for the animal study. It suggests it didn't matter. However, if the animal study had yielded negative results, like this doesn't look promising, that might have led to a judgment that it's not appropriate to go to a larger clinical trial with human subjects. So in that sense, it might have been quite necessary. What about expected net benefit? Well, remember where we were. The benefit of an effective vaccine at that time would be so great that even a modest chance of success would seem to have exceeded the costs to humans. Was there sufficient value to justify harm? I think most would judge that there was. There was sufficient prospect of a quite massive benefit to humanity to justify the regrettable harms to the animal subjects, which, as far as we know, include 2 injections of vaccine or placebo, strong exposure to COVID, 3 blood draws, 4 nasal swabs, 3 lung washings with saline, which I think is done to measure the amount of disease in the lungs. Some monkeys, I assume, became ill. All were killed at the end of the experiment in order to do a lung pathology, and maybe in some cases for euthanasia, I'm not sure. And there might have been some other harms because we don't know exactly how they were treated in their living conditions. That information was not available to my co-author and me. Okay, we're going to come back to this case. Now for the principles of animal welfare. The first one has a sort of boring or obvious sounding name, no unnecessary harm. Who could be opposed to that? Right? But it's important in practice to think about ways how not to include any harms that really aren't necessary for the good science. So animal subjects must not be harmed unless a particular harm is necessary for and morally justified by scientific purposes, and assuming other principles are also met. The relevant harms, though, shouldn't be only
those involved in scientific procedures. They should include anything that affects the animal's quality of life, their housing, the way they're handled, how they're transported if they are. Second principle is called basic needs. Animal subjects' basic needs must be met in the conduct of studies unless failure to meet specific basic needs is necessary for and morally justified by scientific purposes. And by basic needs, we mean what's ordinarily required for a decent life for the kind of animal in question. So as far as I can see, these animals have a decent life, or they might have a decent life. Now, you might very reasonably ask, why on earth should we be responsible for looking after the basic needs of research animals? Consider, there are squirrels in my backyard and my front yard, like a lot of homeowners. I shouldn't harm them, I'll grant you that, but I don't have to make sure they get enough to eat. And I don't have to protect them from predators. It would be crazy to think that I have to look after them as if they were my pets. They're not. So if I only shouldn't harm the squirrels, why should we owe taking care of the basic needs of research animals? The answer is, I think the principle is justified by way of the special relationship between the human personnel and animal subjects. I have no particular relationship to the squirrels who happen to come close to my house. So the idea is that in relationships where some are made totally dependent on others' continued care, failure to meet basic needs is harm or is tantamount to harm. If, for example, you bring a baby home from the hospital, a newborn baby, and don't feed the baby, you're starving them. Terrible example, but clear, I think. If you have a pet dog and you refuse to walk the dog or make sure the dog gets some real exercise, you're sort of harming them. If not, it's as bad as harm. It's something you owe them more than that. We propose a list of basic needs: nutritious food and clean water, safe shelter, adequate stimulation, exercise, and opportunities for species typical functioning, enough rest for health, veterinary care as needed, access to compatible members of the same species or any other social group members, freedom from significant experiential harm such as pain, distress, or suffering, freedom from disease, injury, or disability, freedom of movement with adequate space. And I noticed that the Canadian Council has some requirements that seem sort of in the same neighborhood, even though they're using different language. They say, animals should be healthy and express species-typical behavior. They should neither experience negative affective states nor display behavioral signs of chronic anxiety or depression. Now here's a controversial item that we noted without committing to whether it belonged on the list of basic needs. Avoidance of premature death. By premature death, I mean a death that occurs, whether for a person or an animal, when that individual could reasonably be expected to have a decent life, decent quality of life. That's premature death. Is premature death a harm to an animal? Is avoiding that a basic need? We officially left it open. I believe the answer is yes, especially with sentient animals who are fairly complex cognitively, emotionally, and socially. That's not to say it's just as much of a harm as it would be if one of us died prematurely, where our whole life plans would be cut off. But I do think, in my humble opinion, I do think premature death is a harm, and so it should be considered. The final principle in our framework is upper limits to harm. The other 5 principles permit harm when necessary for justified scientific objectives. And they set no limit on how much is okay.
And there is no limit in US policy and in the policy, I think, of most countries that regulate animal research. So all of the following are permitted in principle and at least once in practice. Induced terminal heart attacks in dogs. Induced third-degree burns and severe lung injury in conscious sheep. Learned helplessness induced by inescapable electric shock in rats. That's a lot of harm. We think there should be limits. And so does the European Union, which wrote in its directive of 2010, quote, "The performance of procedures that result in severe pain, suffering, or distress that is likely to be long-lasting and cannot be ameliorated should be prohibited." Notice they mention procedures. This point should not only apply to procedures. If desolate housing conditions would cause severe long-term suffering in a monkey, for example, that exceeds the limit. That's excessive harm, as I understand it. So this is the way we say it. It's a very short sentence. Animal subjects must not be caused to endure severe suffering for a lengthy period of time. You may have already noticed that, like the EU statement, it's vague in two places. Severe suffering and lengthy. We could have tried to define it and operationalize it, but I think it would have gotten into the weeds and led to problems, and I would rather trust good, smart people to try to operationalize it if they accept the idea. I think the idea is sound. And Tom Beecham and I find it plausible, given the assumption that sentient animals have at least some moral status and are not simply our tools to be used. We also, in the book, left open the possibility of extremely rare exceptions. These might be in public health emergencies, where it seems like there's no way to deal adequately with the problem without violating this principle. I personally am doubtful that that actually would be justified, but it might be, and if so, any exception should be carefully documented, justified in a way that's open to public review. Back to our case. What about no unnecessary harm in the testing on the monkeys of the COVID vaccine? At first glance, it might seem that all the harms were scientifically necessary. But at second glance, I ask, was killing the monkeys really necessary? Yes, it's helpful for lung pathologies, but there are other ways of telling whether monkeys have COVID. Now, maybe some of them were killed because they were about to suffer too much, and it was a kindness. On the other hand, pain medications or sedatives can reduce suffering associated with COVID. So I'm not sure this principle was met, even though the production of this vaccine was an incredible boon to humanity. The result is awesome, but it might have been possible to reach the same result with less harm. What about basic needs? Unfortunately, my co-author and I just couldn't get enough information. It just wasn't presented in the relevant publications, so sorry, I can't help with that too much. Upper limits to harm. Most of the harms do not seem very severe. The lung washings, however, what I assume would be at least moderately stressful. But I would also like to know how much the monkeys who developed COVID actually did suffer. And was there a way of avoiding great suffering if it occurred? So, by the way, I'm not trying to render a final judgment about this case. It's intended to illustrate engaging the principles as a way of thinking ethically about a particular proposed study. It also illustrates how messy this can be. Unfortunately, with this sort of work, sometimes it's very hard to answer questions that seem ethically really important. The 6 principles imply a decision tree, which I'll walk us through. We should ask, does the proposed animal study offer unique social benefit? If not, if there's a viable alternative, use the alternative. If so,
does it offer the prospect of a net benefit to humanity? If so, is this prospect important enough to justify harming the animals in the ways anticipated? If so, does the proposed study avoid unnecessary harm? If not, maybe it can be modified so it meets this principle. If so, will the animal's basic needs be met, except we're incompatible with scientific objectives? And if so, will the animals avoid severe, persisting suffering? So you need a green light with all these questions to proceed. Now I want to go back in time, in a way back in time, because this framework, the 3 R's, was proposed a very, very long time ago. But it's also the present time because it's still dominating. The 3 R's framework, presented in Russell and Birch's Principles of Humane Experimental Technique. It's so old it was published before I was born. And yet it continues to enjoy nearly unquestioned status in mainstream biomedicine. It calls for replacing sentient animals where possible, a principle I mentioned before, reducing the number of subjects to the minimum necessary for statistical adequacy. And you might have noticed there were 24 monkeys used in the case I described. There weren't 100. And refining techniques to minimize pain and distress. This was a great advance in promoting animal welfare, but it's not adequate today. Unlike the approach that Beecham and I have proposed, the 3 R's do not acknowledge that depriving laboratory animals of basic needs is an important kind of harm. They don't set any limit on how much harm is permissible. And maybe most importantly, they don't consider which scientific objectives are worth pursuing and which means to pursuing them are justified in light of their social importance, costs to humans, and anticipated harms to animals. Now I'm going to back up just briefly into ethical theory for a moment, make one distinction. I'd like to distinguish 2 different questions that we can ask as ethicists or just as people thinking about ethics. The ideal question is something like this. Assuming people will be reasonable, well-informed, and committed to doing the right thing, what's the most ethical approach, or what should I do? Assuming, for example, that there's some disaster, humanitarian disaster, and you recognize an obligation to contribute, you could say, well, if everyone recognizes this obligation, everyone in a similar situation to me, what's my fair share? So if everyone's doing the right thing, what's my fair share? Or you could ask, I know lots of people won't contribute anything, even though they could. Maybe I should give more than my fair share in this messy situation, right? Or, an example from my own country, you may be aware that our healthcare system has a lot of problems with delivery and finance. It's extremely inefficient in the United States. And since I was in graduate school, experts have recognized the need for major reform to make it more cost-effective and more equitable to achieve universal access. Okay, so suppose you're President Obama, a little bit back in time, and you're thinking, I've got the Congress now, pretty cooperative, right? What can I pass? You might think the best system, lots of studies suggest, is Medicare for all, or a single-payer system. In other words, national health insurance that's publicly funded. It turns out to be much more efficient than the American system, and it's much more equitable and just. But that's ideal theory. The question is, what would be the best thing if everyone who has input would be acting rationally, well-informed, and ethically? But knowing that that's not the case, what's the best thing I can pass? Or what's the best thing Congress can pass? And then I can sign it. And so
something came into being called Obamacare, which was a modest reform of the U.S.'s healthcare system, and it's far from ideal, but it was better. And if he had insisted on the ideal, we wouldn't have had any reform. So I just want to use that to highlight the distinction. All right, so I've already, in effect, talked about non-ideal theory. Taking into account people's actual interests and their beliefs, how they're likely to behave, what is the best approach that's reasonably achievable? Given gridlock and biases and entrenched interests, I believe non-ideal theory is better for making real-world progress in many cases. But ideal theory is needed for knowing what would be fully ethical or justified. I don't know about Beecham, but I consider the 6 Principles framework a work in non-ideal theory. Represents an attempt to bridge the chasm between the animal protection community and the animal research community in a way that hopefully nearly everyone could agree is acceptable. All right, some possible advantages of our model and a conclusion. Recent decades have shown, or have seen, growing concern about animal protection. Certainly in my lifetime, moral vegetarianism went from absolutely fringe status to pretty mainstream, even if a minority. In my country, there have been things like animal exhibits in zoos have been discontinued, dolphin exhibits have been discontinued, certain kinds of fighting involving dogs and chickens have been outlawed. These all reflect public growing more concerned about animal protection. When it comes to research, Americans are ambivalent, much more ambivalent than they were a few decades ago. Brazilians, based on what I recently read, at least a small majority tends to support important animal testing, but not basic research involving animals. So Brazilians too apparently are somewhat ambivalent. But in many countries, protections of animal subjects haven't evolved much since the 1980s. Today, I think we need a framework that reflects awareness about animal research science, including its limits, and competence in animal ethics. And I think animal care committees, if at all possible, should have an ethicist with competence in animal ethics. That could really change a lot of discussions, and I think in a healthy way. So here are some possible advantages of the 6 Principle framework. Seeing common ground in core values might foster more constructive communication among parties who are inclined to disagree and sometimes don't even want to talk to each other. Implementing the principles of social benefit would mean much better science, much more promising, probably far fewer studies approved, but more successful translation. Implementing the principles of animal welfare would promote the objective of decent lives for animal subjects. And it's much harder to criticize the use of animals if you have to acknowledge that overall their lives are worth living and are decent. Better translation and better animal welfare could increase public trust. And finally, adopting the framework would permit policy changes to proceed in a principled manner, which is not how it works, at least in my country. In my country, occasionally there's a change in relation to the most recent public relations disaster, which is not the optimal way, I think, of making policy. Obrigado pela sua atenção. And that's all I got for Portuguese. Bom, vamos lá, vamos ouvir aqui quem gostaria de fazer alguma pergunta para o David. Hora de abrir aqui para vocês. Vou levar um. Só. David, some questions for you, okay? So if you can... Dá para ouvir? So thank you so much for your talk.
I really do appreciate the framework that CEFT try to get into agreement different communities. And my question, you said that you agree that animals have some moral status. This is given. And I'm thinking about Immanuel Kant's famous phrase, he who is cruel to an animal is also cruel to a human being. Of course, this is criticized as seeing the animal as an instrument, but I don't think about this aspect here. I'm thinking that Kant also is looking about the character of the agent, right? I become a worst human being when I am cruel with the animals. So do your framework take this feature into account in any of these of your principles or not? Of course, you have social benefit, but I'm thinking, do you take individual moral agency into account in your model or not? Not explicitly. Please. I think you should talk into the microphone. On the microphone. Oh, yes. Yes. Not explicitly, but I would hope that the framework is consistent with the point that you just made. I do like the idea that behaving ethically, including avoiding cruelty, is not only good for the possible victims of cruelty, but in some way good for us. But even if it's not, I think there's adequate reason to avoid cruelty. And the principle of upper limits, in a way, is intended to avoid what would amount to cruelty. Okay, thank you very much. You're welcome. Thank you for your question. Mais alguém? Vamos checar aqui. Não? Ali, ó. Por favor. In Portuguese? Português ou inglês? Não está funcionando. Okay. Just a curiosity, since we have no more questions popping up, do you know by any chance if there is any kind of study going on regarding a creation, for some case, a synthetic tissue, so you can avoid or limit like the use of animals for research? Yes, some of those alternatives on the list involved synthetic creations that can substitute for testing toxicity, maybe also testing efficacy. One example that's a somewhat older alternative is a kind of synthetic skin, which is useful for testing toxicity. And where it's effective, there would be no reason to test that on animals before going to humans. That's a good example, yeah. But there are others where it's not exactly synthetic, but grown from stem cells. And one remarkable potential here is that you can have more individualized or personalized medicine in which a particular individual who is having medical problems relating to the functioning of some organ might have something like that organ or something that functions like it developed from their own stem cells in a way that's more likely to be compatible with their body than something derived from a different source. But I have to be careful to repeat that I'm not an expert on the science. Thank you for your question. Mais alguém aqui? Não? David, we receive here a question from Marta from Washington, and thank you very much for the extraordinary presentation and for sharing this important contribution for the ethics of animals protection with us. Could you please clarify what the impact of your approach would be if it were developed as an ideal theory? Repeat the last bit. As an ideal theory. Theory. Oh, I heard the last bit, but the beginning of the question, what effect? What effect? You can check here. Okay, sure. She sent to us the impact. Oh. Hello, Marta. Thank you. Thank you for your question and your kind words.
maybe the question is, what do I think ideal theory would look like here? Do you think that's the question? Something like this. As opposed to non-ideal? Yes. Well, for me, ideal would be more strict. My view about the moral status of animals is it's hard to summarize in sound bites. It's a little bit complicated, but let's say it's a minority view, but I think one that's pretty well justified in the light of taking into account our human biases, our conflict of interest in considering our relations to animals, and the most plausible basis for why we think all human beings matter, which I think is better understood in terms of our capacity to have interests based on our sentience than any other factor. So in ideal theory, at least if it were mine, in some sense, there would be an equal presumption against harming non-humans, because I don't think species itself is relevant to moral status. I think it's an illusion. On the other hand, it is complicated because I do think the ties of the human community also bring in special obligations that justify even stronger protections. And among sentient beings, those who have substantial self-awareness over time and life plans and projects and so on have special long-term interests. Long story short, I think those justify rights in a sense that I don't think apply to all sentient animals. So again, it's nuanced and complicated. Maybe the short answer is I think ideal theory would protect animals even more than this framework, but would have zero chance of acceptance by the biomedical community. At least in the foreseeable future among the scientists I know. And also, applied to our case, I think the presumption against harming monkeys at all for human benefit would be very strong. And we would have to look at such possibilities as, well, maybe going straight to human volunteers. Radically would be with challenge studies. If they give really good informed consent, there is some talk about this in bioethics, and some bioethicists defended challenge studies involving humans, partly in the race against time. But even if you didn't have challenge studies, there were so many health professionals who were being exposed to COVID that testing a vaccine with them and then giving a placebo to others, I think might have been able to bring about the desired information in a more or less satisfactory way. In brief, though, there would be much stronger presumptions to using the monkeys in ideal theory. But it's not what I'm proposing to the world or the animal research community, because I know it's not ready for that. And plus, I might be wrong. I mean, one should be suspicious of one's own views if not that many people agree with you. Okay. So, David, thank you very much for your Oh yes. You have one? Good. We have more one here. Sorry. First of all, I want to thank you for your presentation. It's wonderful. And this subject is very important to around the world, even in Brazil, because some companies maybe I'm not sure this, I'm not right, but I believe maybe continue doing the research with animals. Even with this law, I believe. My question is, I'm studying in an important program in Mackenzie University, and the major subject now it's about human science. And sometimes, not sometimes, but yes, you can see how the right science,
in front of the human science. So, in your research, what can you see the important human science about this specific subject with relation is bioética, for example? I'm not sure what you mean by humans. On the microphone, please. I'm not sure what you mean by human science. Do you mean like biological science with human subjects? Yes. Okay, and because we are talking about humans. yes. Research. So, I believe it is my question. With this has a relation with research, human science, in your opinion? I don't know if you understand my question. Well, I'll try to, I'm trying to, I think our framework takes for granted a lot of agreement about the treatment of human subjects in research. It's a pretty well-established framework of protections. There's much less agreement about animals. So we focused there, and we mostly assumed that the framework for human subjects experimentation was more or less correct. I don't think anything we said in our framework calls for major changes to the human framework. Does that answer your question? Yes, I understand. Okay, thank you for your question. Yeah. Thank you. You're welcome. Okay, David, thank you very much for the contribution here. Thank you, everyone, for staying with the long pause and for your attention. Appreciate it. Okay, great. And we have here to tell you thank you for your participation here. Oh, wonderful. Okay, thank you very much. Thanks for having me. Okay. Bom, e nós vamos encerrar as atividades de hoje do Congresso de Bioética nesse primeiro dia. Então, a gente quer agradecer a participação de todos. Muito obrigado. A gente inicia amanhã as nossas atividades às 9 horas. Ok? Toda a programação está disponível para vocês no site. Ali, para quem não acessou o site ainda, tem um banner na frente do auditório com QR Code. Só escanear ele que a gente vai ter acesso a todas as programações. Tá bom? Obrigado, boa noite a todos e estamos encerrando a nossa noite.